First portion. Vayikra Leviticus chapter 21. The Lord said to Moses, Speak to the Kohanim, the sons of Aaron, and say to them, Let none of you defile himself for a dead person among his people. ויאמר יהוה אל משה אמר אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטעמה בעמיו. 2. Except for his relative who is close to him, his mother, his father, his son, his daughter, his brother. ביקי אם לשארו הקרב אליו לאמו ולאביו ולבנרו ולביתבו ולאחיו. 3. And for his virgin sister who is close to him, who was not yet with a man for her, he shall defile himself. גולה אחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש לאיתמה. 4. But a husband shall not defile himself for a wife who causes his desecration, while she is among his people. דלא יטעמה בעל בעמיו להיכלו. 5. They shall not make bald patches on their heads, nor shall they shave the edge of their beard, nor shall they make cuts in their flesh. הלא יקרחו כתיב ליקרחו קרחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא יסרטו סרטט. 6. They shall be holy to their God, and they shall not desecrate their God's name, for they offer up the fire offerings of the Lord, the food offering of their God, so they shall be holy. וקדשים יהיו לאלוהיהם, ולא יחלו שם אלוהיהם, כי את אישי יהוה לכם אלוהיהם הם מקריבים, והיו קודש. 7. They shall not marry a woman who is a prostitute or who is desecrated, and they shall not marry a woman who is divorced from her husband, for he the Kohen is holy to his God. זה אישה זונה וחללה לא יקחו, ואישה גרושה מאישה לא יקחו, כי קדשו לאלוהיו. 8. You shall sanctify him, for he offers up the food offering of your God. He shall be holy to you, for I, the Lord who sanctifies you, am holy. קידש תבוא כי את הלחם אלוהיך הוא מקריב כאן שיהיה לך, כי קדוש אני יהוה מקדשכם. If a Kohen's daughter becomes desecrated through adultery, she desecrates her father, she shall be burned in fire. טובתה איש כהן כי תחל לזנות את אביה, היא מחללת באש תישרף. 10. And the Kohen who is elevated above his brothers, upon whose head the anointment oil has been poured, or who has been inaugurated to wear the garments, he shall not leave his hair unshorn or rend his garments. הכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו או שמן המשחה, ומילא את ידו ללבשת הבגדים את ראשו לא יפרע, ובגדיו לא יפרום. 11. And he shall not come upon any dead bodies, he shall not defile himself for his father or his mother. ירועל כלנפשת מת לא יבא לאביו ולאמו לא יטעמה. 12. He shall not leave the sanctuary, and he will not desecrate the holy things of his God, for the crown of his God's anointing oil is upon him. I am the Lord. יבוא מן המקדש שלא יצא ולא יחלל את מקדש שלא היו כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו אני יהוה. 13. He shall marry a woman in her virgin state. יגוהה אישה ובתוליה ייקח. 14. A widow, divorcee, a woman who is desecrated or a prostitute, he shall not marry any of these. Only a virgin of his people may he take as a wife. ידע אלמנה וגרושה וחללה זונה את האלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. 15. And he shall not desecrate his offspring among his people, for I am the Lord, who sanctifies him. ולא יחלל זרעו בעמיו, כי אני יהוה מקדשו. Second portion. Vayikra Leviticus chapter 21. 16. And the Lord spoke to Moses, saying, תדבר יהוה אל משה לאמור. 17. Speak to Aaron, saying, Any man among your offspring throughout their generations who has a defect,
shall not come near to or offer up his God's food. יזדבר אל ההר לאמר איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מאום לא יקרב להקריב לחם אלוהיו. 18 For any man who has a defect should not approach, a blind man or a lame one, or one with a sunken nose or with mismatching limbs. יחכיך לאיש אשר רבו מאום לא יקרב איש יוורה או פיסך או חורום יוסרוע. 19 Or a man who has a broken leg or a broken arm. איתר איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד. 20 Or one with long eyebrows, or a cataract, or a commingling in his eye, dry lesions or weeping sores, or one with crushed testicles. כאוגי בן או דקה או תבלול בעינו יוגרה בי או ילפת או מרבו החשך. 21 Any man among Aaron the Cohen's offspring who has a defect shall not draw near to or offer up the Lord's fire offerings. There is a defect in him, he shall not draw near to or offer up his God's food. כאקה לאיש אשר רבו מאום משרה אהרן הכהן לא ייגש להקריב את האישי יהובה מאום בו את לחם אלוהיו לא ייגש להקריב. 22 His God's food from the most holy and from the holy ones, he may eat. כבלחם אלוהיו מקדשי הקודשים ומן הקודשים יאכל. 23 But he shall not come to the dividing curtain, nor shall he draw near to the altar, for he has a defect, and he shall not desecrate him way holy things, for I am the Lord who sanctifies them. כגח אל הפרוכת לא יבוא ואל המזבח לא ייגש כי מאום בו ולא יאכל אלה את מקדשי כי אני יהובה מקדשם. 24 Moses told this to Aaron and his sons, and to all of the children of Israel. כדבר משה אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל. ויקרא Leviticus chapter 22. The Lord spoke to Moses, saying, וידבר יהובה אל משה לאמור. 2 Speak to Aaron and to his sons, that they shall separate themselves from the holy sacrifices of the children of Israel, which they sanctify to me, is not to desecrate him way holy name. I am the Lord. בדבר אל אהרון ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישראל, ולא יחלו את שם קדשי אשר הם מקדשים לי אני יהובה. 3 Say to them, throughout your generations, any man among any of your offspring who, while his defilement is still upon him, comes near to all the holy sacrifices that the children of Israel consecrate to all the Lord, that soul shall be cut off from before me. I am the Lord. גאמר עליהם לדורותיכם כלאישו אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים אשר יקדשו בני ישראל ליהובה וטומאה תבוא עליו ונכרתה הנפש היו מפני אני יהובה. 4 Any man whatsoever among Aaron's offspring if he has zerah or has had a discharge, he shall not eat of the holy sacrifices, until he cleanses himself. And the one who touches anyone who has become unclean by contact with a dead person, or a man from whom semen issued. דאיש איש משרה אהרון והאוצרוע יוזב בקודשים לא יאכל עד אשר יטהר והנוגע בחלטמי נפש או איש אשר תצא ממנו שכבתי זרה. 5 Or a man who touches any creeping creature through which he becomes unclean or a person through whom he becomes unclean, whatever his uncleanness. האישה אשר יגעה בכל השרץ אשר יטמא לו או באדם אשר יטמא לו לכל טומאתו. 6 The person who touches it shall remain unclean until evening, and he shall not eat from the holy things unless he has immersed his flesh in water. ונפש אשר תיגע בו וטמאה עד הערב, ולא יאכל מן הקודשים כי אם רחץ בשרו במים. 7 When the sun sets, he becomes clean, and afterwards, he may eat of the holy things, for it is his food. זובה השמש וטהר ואחרי יאכל מן הקודשים כי לחמו הוא. 8 He shall not eat a carcass or anything that was torn, thereby becoming unclean through it. I am the Lord. חנווה לה וטרפה לא יאכל את המאהבה אני יהובה.
They shall keep him way charge and not bury sin by eating it while unclean and thereby die through it since they will have desecrated it. I am the Lord who sanctifies them. תשמרו את משמרתי ולא ייסעו עלי חטא ומתו בו כי יחלוהו אני יהובה מקדשם. 10 An unknown Cohen may eat holy things. A Cohen's resident and his hireling may not eat holy things. יוכל זר לא יאכל קדש תבושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. 11 And if a Cohen acquires a person, an acquisition through his money, he may eat of it, and those born in his house they may eat of his food. יהו כהן כי יקנה נפשה קניין כספו הוא יאכל בו וילית ביתו הם יאכלו בלחמו. 12 And if a Cohen's daughter is married to a non-Cohen, she may no longer eat of the separated holy things. יבובת כהן כי תהיה לו איש זריבו בתרומת הקודשים לא תאכל. 13 But if the Cohen's daughter becomes widowed or divorced, and she has no offspring she may return to her father's household as in her youth and eat of her father's food, but an unknown Cohen may eat of it. יגובת הכהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרעה אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל וכלזר לא יאכל בו. 14 And if a man unintentionally eats what is holy, he shall add a fifth of it to it and give the Cohen the holy thing. ידעו כי יאכל קדש בשגגה ויאסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש. 15 And they shall not desecrate the holy things of the children of Israel, those that they have set aside for the Lord. ולא יאכלו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו ליהובה. 16 Thereby bringing upon themselves to bear iniquity and guilt, when they eat their holy things, for I am the Lord who sanctifies them. תזוהיסיעו אותם על נשמה באכלם את קדשיהם כי אני יהובה מקדשם. Third portion. Vayikra Leviticus chapter 22. 17 And the Lord spoke to Moses, saying, ידבר יהובה אל משה לאמור. 18 Speak to Aaron and to his sons and to all the children of Israel and say to them, any man whatsoever from the house of Israel or from the strangers among Israel who offers up his sacrifice for any of their vows or for any of their donations that they may offer up to the Lord as a burnt offering. יחדבר אל אהרון ואל בניו ואלה כל בני ישראל ואמרת עליהם איש אישה מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל הנדריהם ולכל הנדבותם אשר יקריבו ליהובה לעולה. 19 To be favorable for you, it shall be an unblemished, male, from cattle, from sheep, or from goats. את לרצונכם תאמים זכר בבקר בכסבים ובעזים. 20 Any animal that has a blemish, you shall not offer up, for it will not be favorable for you. ככלה שרבו מרום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם. 21 And if a man offers up a peace offering to the Lord for declaring a vow or as a donation from cattle or from the flock to be accepted, it shall be unblemished. It shall not have any defect in it. כאו איש כי יקריב זבח השלמים ליהובה לפל נדר יו לנדבה בבקר או בצן טעמים יהיה לרצון כלמום לא יהיה בו. 22 An animal that has blindness, or a broken bone, or a split eyelid or lip, or one that has warts, or dry lesions or weeping sores you shall not offer up any of these to the Lord, nor shall you place any of these as a fire offering upon the altar to the Lord. כבאורת איו שבור או חרוץ או יבלת איו גרה באיו ילפת לו התקריבו אלה ליהובה וישלו תיתנו מהם על המזבח ליהובה. 23 As for an ox or sheep that has mismatching limbs or uncloven hooves you may make it into a donation, but as a vow, it will not be accepted. כגוסור וסס שרוע וקלות נדבה תעשה אותו ולנדר לא ירצה.
24 Any animal whose testicles were squashed, crushed, pulled out, or severed, you shall not offer up to the Lord, and in your land, you shall not do 80. קדומה וחוכתות ונתוק וחראות לא תקריבו ליהובה ובארצכם לא תעשו. 25 And from the hand of a Gentile you shall not offer up as food for your God any of these blemished animals, for their injury is upon them, there is a defect on them, they will not be accepted for you. כומיד בננכר לא תקריבו את לחם אלוהיכם מכאלה כי משחתם בהם מיון בם לא ירצו לכם. 26 And the Lord spoke to Moses, saying, כבוידבר יהובה אל משה לאמור. 27 When an ox or a sheep or a goat is born, it shall remain under its mother for 7 days, and from the 8th day onwards, it shall be accepted as a sacrifice for a fire offering to the Lord. כזשור וכסב או עזה כי יוולד והיה 7 ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן איש ליהובה. 28 An ox or sheep you shall not slaughter and its offspring in 1 day. כחושו עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. 29 And when you slaughter a thanksgiving offering to the Lord, you shall slaughter so that it should be acceptable for you. כתוכי תזבחה וזבח תבודה ליהובה לרצונכם תזבחו. 30 It shall be eaten on that day, do not leave it over until morning. I am the Lord. לביום ההוא יאכלו תותירו ממנו אדבקר אני יהובה. 31 You shall keep my commandments and perform them. I am the Lord. להושמרתם מצוותי ועשיתם אותם אני יהובה. 32 You shall not desecrate my holy name. I shall be sanctified amidst the children of Israel. I am the Lord who sanctifies you. לבולות אכלו את השם קדשי ונקדשתי בתבוך בני ישראל אני יהובה מקדשכם. 33 Who took you out of the land of Egypt, to be a God to you. I am the Lord. לגה המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני יהובה. 4th portion. Vayikra Leviticus chapter 23. 1 And the Lord spoke to Moses, saying, וידבר יהובה אל משה לאמור. 2 Speak to all the children of Israel and say to all them, the Lord's appointed holy days that you shall designate as holy occasions. These are my appointed holy days. בדבר אל בני ישראל ואמרת עליהם מועדי יהובה אשר תקראו אותם מקראי קדש אלה הם מועדי. 3 For 6 days, work may be performed, but on the 7th day, it is a complete rest day, a holy occasion, you shall not perform any work. It is a Sabbath to the Lord in all your dwelling places. בששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש כל מלאכה לא תעשו שבת יהיו ליהובה בכל מושבותיכם. 4 These are the Lord's appointed holy days, holy occasions, which you shall designate in their appointed time. דאלה מועדי יהובה מקראי קדש אשר תקראו אותם במועדם. 5 In the first month, on the 14th of the month, in the afternoon, you shall sacrifice the Passover offering to the Lord. הבחדש הראשון ב14 לחדש בין הרבעים פסח על יהובה. 6 And on the 15th day of that month is the festival of unleavened cakes to the Lord. You shall eat unleavened cakes for a 7-day period. וב15 יום לחדש הזה חג המצות ליהובה 7 ימים מצות תאכלו. 7 On the first day, there shall be a holy occasion for you, you shall not perform any work of labor. זה ביום הראשון מקרא כדי שיהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. 8 And you shall bring a fire offering to the Lord for a 7-day period. On the 7th day, there shall be a holy occasion,
you shall not perform any work of labor. כל הקרבתם משל יהובה 7 ימים ביום השביעי מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו. And the Lord spoke to Moses, saying, וידבר יהובה אל משה לאמור. So speak to all the children of Israel and say to all them, when you come to all the land which I am giving you, and you reap its harvest, you shall bring to all the Kohen an omer of the beginning of your reaping. ידבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את הקצירה והבאתם את האמר ראשית קצירכם אל הכהן. 11 And he shall wave the omer before the Lord so that it will be acceptable for you. The Kohen shall wave it on the day after the rest day. יהניף את האמר לפני יהובה לרצונכם ממחרתה השבת יניפנו הכהן. 12 And on the day of your waving the omer, you shall offer up an unblemished lamb in its first year as a burnt offering to all the Lord. ועשיתם ביום הניפכם את האמר כבש תאמים בין שנתו לעולה ליהובה. 13 Its meal offering shall be 2/10 of an ephah of fine flour mixed with oil, a fire offering to all the Lord as a spirit of satisfaction. And its libation shall be 1/4 of a hin of wine. יגו מנחתו 12 סלט בלולה ושמן איש אל יהובה ריח ניחחה ונסקו כתיב, ונסחה יין רביעית היין. 14 You shall not eat bread or flour made from parched grain or fresh grain, until this very day, until you bring your God's sacrifice. This is an eternal statute throughout your generations in all your dwelling places. ידעו לחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלוהיכם חוקי עולם לדורתכם בקל משבותיכם. 15 And you shall count for yourselves, from the morrow of the rest day from the day you bring the omer as a wave offering 7 weeks, they shall be complete. וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את האמר התנופה 7 שבתות תמים תהיינה. 16 You shall count until the day after the 7th week, namely, the 50th day, on which you shall bring a new meal offering to all the Lord. תזעד ממחרת השבתה השביעית תספרו 50 יבום והקרבתם מנחה חדשה ליהובה. 17 From your dwelling places, you shall bring bread, set aside, 2 loaves made from 2/10 of an ephah, they shall be of fine flour, indeed they shall be baked leavened, the first offering to all the Lord. יזמי מושבותיכם תביאו עליכם תנופה 12 סלט תהיינה חמץ תאפינה ביקורים ליהובה. 18 And associated with the bread, you shall bring 7 unblemished lambs in their first year, 1 young bull, and 2 rams these shall be a burnt offering to all the Lord, along with their meal offering and libations a fire offering with a spirit of satisfaction to all the Lord. יכו הקרבתם עליה לכם 7 כבשים תמימים בני שנה ופר בן בקר 1 ואלים 2 יהיו עולה ליהובה ומנחתם ונסקיהם ישרך הניחחה ליהובה. 19 And you shall offer up 1 he-goat as a sin offering, and 2 lambs in their first year as a peace offering, מקף תחתון. ועשיתם שעיר עזים 1 לחטאת ושיני כבשים בני שנה לזבח שלמים. 20 And the Kohen shall wave them in conjunction with the first offering bread as a waving before the Lord, along with the 2 lambs. They shall be holy to all the Lord, and they belong to all the Kohen. כהניף הכהן או אותם עלה לכם הביקורים תנופה לפני יהובה על שני כבשים כדי שיהיו ליהובה לכהן. 21 And you shall designate on this very day a holy occasion it shall be for you. You shall not perform any work of labor. This is an eternal statute in all your dwelling places throughout your generations. כי הוקראתם בעצם או היום הזה מקרא קודשה יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו חוקי עולם בכל מושבתכם לדורותיכם. 22 When you reap the harvest of your land, you shall not completely remove the corner of your field during your harvesting,
and ye shall not gather up the gleanings of your harvest. Rather, ye shall leave these for the poor person and for the stranger. I am the Lord, your God. כבוב קוצרכם את קציר ארצכם לא אתחלה פאת צדך בקוצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזבותם אני יהובה אלוהיכם. Fifth portion. Vayikra Leviticus chapter 23. 23 Indeed the Lord spoke to Moses, saying, כגבידבר יהובה אל משה לאמור. 24 Speak to all the children of Israel, saying, In the 7th month, on the 1st of the month, it shall be a Sabbath for you, a remembrance of Israel through the shofar blast a holy occasion. כדי דבר אל בני ישראל לאמור בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש. 25 You shall not perform any work of labor, and you shall offer up a fire offering to the Lord. כהקל מלאכת עבודה לא תעשו ויקרבתם משל יהובה. 26 Indeed the Lord spoke to Moses, saying, כבוידבר יהובה אל משה לאמור. 27 But on the 10th of the 7th month, it is a day of atonement, it shall be a holy occasion for you, you shall afflict yourselves, and you shall offer up a fire offering to the Lord. כזו בעשור לחודשי השביעי הזה יבוא מכיפורים ההוא מקרא קודשה יהיה לכם וניתם את נפשותיכם והקרבתם משל יהובה. 28 You shall not perform any work on that very day, for it is a day of atonement, for you to gain atonement before the Lord, your God. ככוחן מלאכהה לא תעשו בעצם היום הזה כי יבום כיפורים ההוא לכפר עליכם לפני יהובה אלוהיכם. 29 For any person who will not be afflicted on that very day, shall be cut off from its people. כתכיכל הנפשי אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה מהמאה. 30 And any person who performs any work on that very day I will destroy that person from amidst its people. לא חלה הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והעבדתי את הנפש היו מקרב עמה. 31 You shall not perform any work. This is an eternal statute throughout your generations in all your dwelling places. להקל מלאכה לא תעשו חוקת עולם לדורתכם בכל משבותיכם. 32 It is a complete day of rest for you, and you shall afflict yourselves. On the 9th of the month in the evening, from evening to evening, you shall observe your rest day. לב שבת שבת עוון הוא לכם ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודשה בערב מערב עד הערב תשבתו שבתיכם. Sixth portion. Vayikra Leviticus chapter 23. 33 Indeed the Lord spoke to Moses, saying, לגבידבר יהובה אל משה לאמור. 34 Speak to all the children of Israel, saying, On the 15th day of the 7th month, is the festival of Sukkot, a 7-day period to the Lord. לדבר אל בני ישראל לאמור ב15 יבום לחדש השביעי הזה חג הסוכות 7 ימים ליהובה. 35 On the first day, it is a holy occasion, you shall not perform any work of labor. להביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבודה לא תעשו. 36 For a 7-day period, you shall bring a fire offering to the Lord. On the 8th day, it shall be a holy occasion for you, and you shall bring a fire offering to the Lord. It is a day of detention. You shall not perform any work of labor. לו שיבת ימים תקריבו של יהובה ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם והקרבתם משל יהובה עצרת היבוא כל מלאכת עבודה לא תעשו. 37 These are God's appointed holy days that you shall designate them as holy occasions, on which to offer up a fire offering to the Lord burnt offering and meal offering, sacrifice and libations, the requirement of each day on its day.
לזה אלה מועדי יהובה אשר תקרא אותה מקראי קדש להקריב אישה ליהובה עולה, ומנחה זבח, וניסחים דברי יום ביומו. 38 Apart from the Lord's Sabbaths, and apart from your gifts, and apart from all your vows, and apart from all your donations that you give to all the Lord. לך מלבד שבתת יהובה, ומלבד מתנותיכם, ומלבד כל הנדריכם, ומלבדי כל הנדבתיכם אשר תיתנהו ליהובה. 39 But on the 15th day of the 7th month, when you gather in the produce of the land, you shall celebrate the festival of the Lord for a 7-day period. The first day shall be a rest day, and the 8th day shall be a rest day. לתאך ב15 יבום לחדש השביעי באספכם את בבואת הארץ, תאחדו את חג יהובה שיבת ימים ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. 40 And you shall take for yourselves on the first day, the fruit of the hedar tree, date palm fronds, the branch of a braided tree, and the willows of the brook, and you shall rejoice before the Lord your God for a 7-day period. מול קחתיהם לכם ביום הראשון פרי עץ הדרי קפת תמרים, וענף עץ הבית וערבי נחל ושמחתיהם לפני יהובה אלוהיכם 7 ימים. 41 And you shall celebrate a festival to the Lord for 7 days in the year. Is an eternal statute throughout your generations that you celebrate in the 7th month. מאוחדים אותו חג ליהובה 7 ימים בשנה חוקת עולם לדורתכם בחדש השביעי תאחדו אותו. 42 For a 7-day period you shall live in booths. Every resident among the Israelites shall live in booths. מבבסוק תשבו 7 ימים כל האזרחה בישראל ישבו בסוכות. 43 In order that your ensuing generations should know that I had the children of Israel live in booths when I took them out of the land of Egypt. I am the Lord, your God. מגלמן ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים אני יהובה אלוהיכם. 44 And Moses told the children of Israel these laws of the Lord's appointed holy days. מדבר משה את מועדי יהובה אל בני ישראל. 7th portion. Vayikra Leviticus chapter 24. And the Lord spoke to Moses, saying, וידבר יהובה אל משה לאמור. 2 Command the children of Israel, and they shall take to you pure olive oil, crushed for lighting, to kindle the lamps continually. בצעו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זככתית למאור להעלות נר תעמיד. 3 Outside the dividing curtain of the testimony in the tent of meeting, Aaron shall set up before the Lord from evening till morning continually. This shall be an eternal statute for your generations. גם מחוץ לפרוך את העדות בהל מועד יערוך אותו אהרון מערב עד בקר לפני יהובה תעמיד חוקת עולם לדורותיכם. 4 Upon the pure menorah, he shall set up the lamps, before the Lord, continually. דל המנורה הטהורה יערך את הנצרות לפני יהובה תעמיד. 5 And you shall take fine flour and bake into 12 loaves. Each loaf shall be made from 2/10 of an ephah of flour. ולקחת הסולת ואפית אותה 12 חלות 2 עשרונים יהיה החלה האחת. 6 And you place them in 2 stacks, 6 in each stack, upon the pure table, before the Lord. ושמת אותם 2 מערכות ששמערכת על השולחן התאר לפני יהובה. 7 And you shall place pure frankincense alongside each stack, and it shall be a reminder for the bread, a fire offering to the Lord. זו נתתיה על המערכת לבונה זכה והייתה ללחם להזכרה היא של יהובה. 8 Each and every Sabbath day, he shall set up before the Lord to be there continuously, from the children of Israel an eternal covenant.
ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהובה תעמיד מאת בני ישראל ברית עולם. And it shall belong to Aaron and his sons, and they shall eat it in a holy place, for it is holy of holies for him, among the fire offerings of the Lord, an eternal statute. תוהייתהי לאהרן ולבניו ואכלוהו במקום קדש כי קודש קדשים הוא לאו מאישי יהובה חג עולם. 10 Now, the son of an Israelite woman and he was the son of an Egyptian man went out among the children of Israel, and they quarreled in the camp the son of the Israelite woman, and an Israelite man. יצא בן אישה ישראלית ורואה בן איש מצרי בתבוך בני ישראל וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. 11 And the son of the Israelite woman pronounced the divine name and cursed. So they brought him to Moses. His mother's name was Shelomith the daughter of Debri, of the tribe of Dan. ויקרא בני האישה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אותו אל משה ושם אמו שלומית בתדי ברי למטה דן. 12 They placed him in the guardhouse, until his sentence would be specified to them by the word of the Lord. ויניחו במשמר לפרשהם על פי יהובה. 13 Then the Lord spoke to Moses, saying, וידבר יהובה אל משה לאמור. 14 Take the blasphemer outside the camp, and all who heard his blasphemy shall lean their hands on his head. And the entire community shall stone him. ידוצא את המקלל אל מחוץ למחנה וסמכוך אל השומעים את ידיהם על ראשו רגמו רוטבו כלי העדה. 15 And to the children of Israel, you shall speak, saying, Any man who blasphemes his God shall bear his sin. תבע אל בני ישראל תדבר לאמר איש כי כלל אלוהיו ונסח את או. 16 And the one who blasphemously pronounces the name of the Lord shall be put to death, the entire community shall stone him, convert and the resident alike if he pronounces the divine name, he shall be put to death. תזונוקב שמהובהם אבות יומת רגום ירגמו בבוקה לעדה כגער כאזרח בנקבו שמיומת. 17 And if a man strikes down any human being he shall be put to death. יזו איש כי יקקה לנפש אדם אבות יומת. 18 And the one who slays an animal shall pay for it the value of a life for the life he took. יחומקה נפש בהמה ישל מנה נפש תחת נפש. 19 And a man who inflicts an injury upon his fellow man just as he did, so shall be done to him namely. יתו איש כי ייתן מאומבה מתבו כאשר עשה כן יעשה לו. 20 Fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth. Just as he inflicted an injury upon a person, so shall it be inflicted upon him. שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו. 21 And the one who injures an animal shall pay for it. And the one who strikes a person shall be put to death. כי הוא מכה בהמה ישל מנה, ומכה אדם יומת. 22 One law shall be exacted for you, convert and the resident alike, for I am the Lord, your God. כי במשפט אחד יהיה לכם כגר כאזרחה יהיה כי אני יהובה אלוהיכם. 23 And Moses told all this to all the children of Israel. So they took the blasphemer outside the camp and stoned him, and the children of Israel did just as the Lord had commanded Moses. כגוידבר משה אל בני ישראלי ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אותו אבן ובני ישראל עשו כאשר ציווה יהובה את משה.